Goedemorgen meneer Schoof. Goedemorgen. Wat wordt de rol van Nederland bij de Goedemorgen. Ja, we kunnen het gewoon rustig doen, dus ik heb even de tijd. fijn. Uw vraag. Wat wordt de rol van Nederland bij deze commissie? Ja, ik denk dat het belangrijk is sowieso dat we met deze conferentie hier ook echt de start geven voor de Claims Commission. Nederland heeft natuurlijk eerder al het damage register voor hun rekening genomen. En we zullen, en dat zal ik zo meteen ook bekendmaken, de Claims Commission gaan hosten in Nederland. Ja, hoe bijzonder is dat dat in Nederland komt? Er zijn daar risico's aan verbonden? Nou, het is natuurlijk bijzonder, maar ik denk dat dat ook weer duidelijk maakt dat we op alle manieren bereid zijn Oekraïne te supporten. En ik denk dat als er een oorlog is, zoals in dit geval in Oekraïne, en er wordt echt veel beschadigd, vernietigd, dan is het niet meer dan logisch dat er accountability is. En ik vind dat een heel mooi besluit dat Nederland dit nu kan gaan hosten. En vandaag met deze conferentie ook duidelijk kan maken dat er altijd accountability zal zijn. Er zijn nog wat problemen met de financiering. Landen moeten het eens worden. Eerst om Oekraïne te steunen, maar daarna om de claims te betalen. Hoeveel zorgen maakt u zich daarover? Ja, ik neem aan dat we daar ook in de Europese Unie aan het eind van de week een debat over hebben, naar aanleiding van de frozen assets. Dat is natuurlijk deels om Oekraïne te steunen in de strijd, zolang die strijd gevoerd moet worden, maar is ook bedoeld voor herstel en wederopbouw. Dus ik denk dat we met elkaar ook die verantwoordelijkheid uiteindelijk zullen nemen. Is er een risico voor Nederland aan verbonden dat de commissie hier terechtkomt? Nou, ik weet niet. Ik denk dat dit gewoon een commissie is die hier in Nederland zit. We zijn in Den Haag, stad van vrede en veiligheid. Daar hoort gewoon die claimscommissie bij. En het is goed dat we ook hier het strafhof hebben, het Vredespaleis hebben. Dus ik vind dat een mooie plek voor de claimscommissie om dat hier in Nederland te hebben. Ja. You are in the room with the peace talks in Berlin. Is this claims commission and reparations for damages part of these peace negotiations? No, it's not part of the peace negotiations. Of course, rebuilding Ukraine is. But we spoke yesterday about mainly about the security guarantees and about the fact that the US, Europe and Ukraine are on the same page, and we have very good guarantees for the security, and therefore Zelensky can have serious discussions with Putin. But then we have to see if Russia, if Putin really wants peace, and we will see that in the coming days. You said that the U.S. assurances were made Ukraine feel safe enough, or the EU feel safe enough? Yeah, I think it's important that those security guarantees are really strong, because that makes it possible for Ukraine to go into these talks. Because if you are not sure about security in the future, it's very difficult to have negotiations with the aggressor in your country. But now they can have those talks, and I think that's very important. Prime Minister, this conference is about reparations. What gives you any confidence that Russia would eventually pay any reparations? Well, I think it's quite normal that talks about reparation are being held after a war. But first we have to make sure that we got a ceasefire and a just and lasting peace. And then it's quite normal that with the aggressor you talk about reparation loans and about restoring the country. And that's also part of the discussion we have in the EU when it comes to the so-called frozen assets. They are frozen because they are also meant to be for restoring and rebuilding Ukraine. Thank you. Ziet u het gebeuren dat Nederland hier ooit voor zal moeten betalen? Of een deel van deze claims zal moeten gaan inwilligen met eigen geld? Nou, we zullen als vele landen moeten kijken hoe dit uiteindelijk gefinancierd gaat worden. Maar de belangrijkste financier zal natuurlijk Rusland moeten zijn, want zij hebben daar vernietigd. En dat betekent dat je dus ook praat met Rusland over het herstellen van de schade.
Ja, maar sluit dus niet uit dat een klein deel hiervan door Nederland betaald wordt. En wat het belangrijkste is dat Rusland erkent dat die schade er is en dat dan via hier de Claims Commission die claims zo gehonoreerd kunnen worden en in principe Rusland betaalt. Ja. Meneer Schoof, does the Netherlands support using the frozen Russian assets to fund the Claims Commission? We sent yesterday a letter to the Parliament in which we clearly stated that we want to use the frozen assets in the way the Commission is now proposing. But at the same time, we want to make sure that a lot of countries can accept that decision. So it's important week also on the frozen assets. And I always supported Belgium when it comes to the guarantees and the mutualization of the risks. And I hope that in the next 48 hours, on basis of the current proposal of the Commission, we will come to an agreement with Belgium as well. But do you expect that these proposals would be used for the Claims Commission? Of this, it are two separate ways at this moment, and we'll see how we combine. Yeah, thank you. Bye-bye. Meneer Schoof, kan ik u nog even een vraag stellen voor ANP? Waarom is het zo belangrijk dat we hier zijn vandaag van deze commissie? Nou, ik denk dat we hier met een fors aantal landen samen met de Council of Europe praten over een mechanisme waarin een agressor betaalt voor de schade die is aangericht. Dat kan natuurlijk pas nadat het vrede is, maar ik denk dat het een belangrijk signaal is dat we hier als internationale gemeenschap eigenlijk daarmee ook met de Council of Europe ook in Europa afgeven, dat dat heel normaal is en dat dat ook aan de agressor is om dat te betalen. Ja, maar verwacht u dat die agressor ook ooit zal betalen? Nou, daar is dit allemaal wel op gericht. En, tegelijkertijd hebben we in Europa ook de so-called frozen assets, die zijn ook bedoeld voor de herstelbetalingen. Dus het is een heel normaal proces, het is goed dat het gebeurt. Er moet altijd accountability zijn en dat is waar deze conferentie is. Ja, en die Oekraïners... Ik zie een seintje dat ik echt moet gaan bewegen. Jullie moeten echt gaan? Ja, ik doe het al in het park. Hello, good morning everyone. Good morning, it's Michael McGrath, EU Commissioner for Democracy, Justice, the Rule of Law and Consumer Protection. Thrilled to be here today with my colleague, the HRVP, Kaja Kallas, to sign the convention on behalf of the European Union on the establishment of the International Claims Commission for Ukraine. This is a very significant milestone that is being achieved today. HRVP Kallas and I received the formal Council mandate from the European Union this morning to officially sign the Convention on behalf of the European Union. I want to commend all of those who have been involved in the work to get us to this point, principally the Council of Europe for their leadership in pulling together so many different stakeholders and actors in what is an enormous international effort to ensure that there is accountability and that there is justice. And from our point of view within the European Union, there can be no peace without justice, and there needs to be accountability for the Russian crimes in Ukraine, and there also needs to be reparations for the horrific damage and loss of life that has been caused